ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 12th. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேங்க் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 41,640 இருக்குது. நம்ம அதான் எடுத்துக்கணும். 41,600 கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 41,600 புட் ஆப்ஷன் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணலைங்க. தென் சிம்பிள் காப்பி எட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபியூச்சர் சார்ட்டில் ஃபீட் பண்ண போகிறோம். பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் கொண்டு வந்து கால் ஆப்ஷன் தரோம். தென் ஸ்ட்ரைக் வந்து புட் ஆப்ஷன் தரணும். ஸோ இங்கே வந்து சிஓவில் பி மாற்றணும். இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணலாம். ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸில் ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்து எட் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து என்எஃப்ஓ ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ப்ரோடைப் எம்ஐஎஸ் கால் ஆப்ஷன் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100, லாட் சைஸ் 25, ட்ரேட் மெத்தட் பை ஒன்லி, மோர் தென் நார்மல், ஆக்டிவ், ஆட்டோமோட்டலைசபிள், சிக்னல் எப்படி இருந்து ஆர்டர் தரோம். சேம் லைக் புட் ஆப்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஆல்கோரிதம் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும் ஒரு லாட்டுக்கு. சப்போஸ் ப்ரீமியம் ஒரு 800 தான் நமக்கு 20,000 தேவைப்படும். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் லாட்டுக்கு நீங்கள் 500 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்கள் 10 லாட்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா 5,000 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம 100 லாட்ஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் வந்து 50,000 தரப்போம். ஒன்ஸ் டார்கெட் ரீச் நம்ம கால்குலேட் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட் செட் பண்ணிக்கலாம் 50,000க்கு. ஓகே, ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இப்போ செல் என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம் ஃபியூச்சரில். ஸோ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சர் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 30 நிமிஷம் ட்ரேட் முடிச்சிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ அதை பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆல்கோரிதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணோம். ஒன்று அமிஃபீட், அடுத்து அமி ப்ரோக்கர் அண்ட் அல்டிமேட் ரோபோ. அமிஃபீடில் நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அமி ப்ரோக்கரில் பை அண்ட் செல் சிக்னல்ஸ் வரும். அதை பேஸ் பண்ணி ரோபோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரேடிங் பண்ணும். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியும். ஸோ திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் முடிக்கிறப்ப பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு 1,000 ருபீஸ் பார்த்து லாஸ் இருக்குது.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த என்ட்ரியும் வரல. புட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 52,375 ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு புட் ஆப்ஷன் பை பண்ண ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 155.1 பை பண்ணியிருக்கோம். தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 176.05 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் அண்ட் டைமிங் இதிலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து 52,375 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரோபோ விஷயமாச்சு டவுட்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் அப்டேஷன். தேங்க்யூ.